Also a plus because it has specific language on the youth by putting a great importance on investing in the development of youth and children. Imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu Rwanda ndetse n'abandi baturutse hirya no hino, imwe muri iyo miryango ikora ku rwego rw'igihugu cyangwa se national level bahuriye i Kigali bari mu mahugurwa abafasha kugira ubumenyi buhagije aho bagomba kujya kwigisha abanyarwanda cyangwa se n'abandi abene gihugu bo mu bihugu bavuka baturutsemo, bakabigisha uruhare bashobora kuba bagira muri rusange mu buzima mu mibereho ya buri munsi, by'umwihariko bibanda ku iterambere. CSO Partnership for Development, uwo muryango rero hahuriyemo imiryango ya societe civile, hahuriyemo NGO cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta hirya no hino, haba mu Rwanda no muri Afrika muri rusange mu bihugu binyuranye. Uwo muryango rero wahurije, navuga ngo ni bamwe mu banyamuryango bawo bari hano i Kigali bari mu mahugurwa. Aya mahugurwa arimo kubera kuri Hilltop Hotel hariya i Remera. Ubu rero abanyarwanda bagize amahirwe yo kugira ngo iyi nama ibere mu Rwanda. Iyi nama niyo kubaka ubushobozi by'umwihariko bw'abagize societe civile mu rwego rwo kugira ngo nabo babashe kujya gushyira mu bikorwa koko ibyo bashinzwe cyangwa se ibyo bagomba gukora umunsi ku wundi. Iyi ni inama ikomeye ibereye aha mu Rwanda, yahuriwemo by'umwihariko n'abantu bo muri societe civile cyangwa se abantu bo muri iyi miryango yo mu Rwanda ndetse no muri aka karere muri rusange, by'umwihariko ubwo ndavuga muri East African Community cyangwa se muri Afrika y'Uburasirazuba, mu muryango uhuza ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba. Bakaba rero bari i Kigali ahangaha, ngira ngo murabibona bari mu mahugurwa. BTN natwe tuti twahageze ntabwo twatangwa, tugomba kubikurikirana tukabigezaho cyangwa se tukabigeza ku banyarwanda kugira ngo bamenye ibirimo kuhabera. Ni civil society organization, ya miryango itegamiye kuri leta, ariko noneho ubufatanye bwa ya miryango mu gufasha abene gihugu aho bakorera hose kugira ngo babashe kugera ku iterambere rirambye. Reka duhere kuri bwana Aurelien Tilegran, no mugabo waturutse mu gihugu cya Benin, ni uhagarariye CSO Partnership for Development. Twamuganirije atubwira impamvu nyamukuru, niwe wari uyoboye muri rusange cyangwa se niwe uyoboye aba bantu, niwe uyoboye uyu muryango. Yatubwiye impamvu bahuguye abantu cyangwa se barimo bahugura izo societe civile kandi noneho bikaba byabereye no mu gihugu nk'u Rwanda. Ok, je suis Aurelien Komla Tinegla, je viens du Bénin, je représente la dynamique des organisations de la société civile d'Afrique francophone, et à ce titre je représente les OSC africaines au sein du partenariat des OSC pour l'efficacité et le développement. Alors nous sommes ici dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités de la plateforme sous-régionale Afrique de l'Est, du partenariat des OSC pour l'efficacité et le développement. Et cette plateforme sous-régionale, comme d'ailleurs c'est prévu dans l'agenda global du partenariat des OSC pour l'efficacité et le développement, s'est retrouvée pour échanger sur les engagements que nous avons pris depuis Paris, mais surtout tout récemment à Nairobi. Et ces engagements tournent autour des questions liées à la coopération au développement, à l'efficacité du développement des OSC, à l'environnement favorable aux questions de transparence. Comment, en tant qu'acteur de plein droit, la société civile peut s'engager avec les gouvernements, les parlementaires, avec les autres acteurs de la société civile, le secteur privé, pour promouvoir un développement efficace. Et je pense que sur ces questions, les expertises ont été mobilisées au niveau de la plateforme africaine pour que cette session connaisse un succès. Aravuga ati turi hano i Kigali cyangwa se turi hano kugira ngo duhuze abagize amahuriro ategamiye kuri leta cyangwa se imiryango ya societe civile mu buryo bwo kongera ubushobozi cyangwa se mu kubongerera ubushobozi
mu byo bakora umunsi ku wundi kugira ngo ibyo bakora bibashe gutanga umusaruro wa nyawo. Akaba ariyo mpamvu rero turaha tubahugura mu bikorwa byabo, by'umwihariko tubibutsa inshingano zikomeye cyane bafite zo kwegera citizens cyangwa se abaturage, abene gihugu, haba hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu by'umwihariko muri Afurika y'Uburasirazuba, mu kubegera ngo bamenye ko bafite uruhare rukomeye cyane mu bibagenerwa cyangwa se mu bibakorerwa, by'umwihariko mu bikorwa binyuranye, ariko bibanda cyane ku bikorwa bigendanye n'iterambere. Ati ahangaha rero tukaba tuhahuriye nk'iyi miryango ya societe civile muri rusange, yaba hano mu Rwanda ndetse n'ahandi, yo ku rwego rw'igihugu. Nuvuga ngo ni imiryango ntabwo ari yindi yo vuga ngo ni imiryango ikorera mu karere runaka, oya, ahubwo ni national level, ku rwego rw'igihugu muri rusange. Tukabahugura bakabasha kugira ubumenyi mu byo bakora, mu byo bakorera abene gihugu, kugira ngo birusheho gukomeza gutanga umusaruro. Twaganiriye na Bwana Vital Supacha cyangwa se Bwana Vital Supacha, uyu nguyu akaba ari executive director wa Lily of Age. Ni umuryango cyangwa se ni umuryango wa societe civile ukorera mu gihugu cya Kenya. Uyu akaba hari nk'urimo gutanga cyangwa se nk'urimo guhugura, ni trainer urimo guhugura abandi muri rusange. Nawe twamuganirije atubwira mu by'ukuri icyo abona abantu bahuriye muri aya mahugurwa bagomba kwibandaho cyangwa se barimo kubahuguraho. Vitalis Major, Executive Director for Reality of Aid Africa, but also one of the co-chairs of the Civil Society Partnership for Effective Development Cooperation, which is a global platform that mobilizes civil society voices on the development effectiveness agenda. Okay. And we are here in Rwanda hosting a 2-day training meeting for civil society organizations from the East Africa region. And the idea is for us to commence the implementation of the Nairobi Outcome Document, which the government of Rwanda was one of the key participants, that seeks to define how we need to address development cooperation, which moves beyond aid, to bring the citizens on board, to bring the government resources, mobilize private sector resources, CSO resources and development partners to achieve positive and sustainable development results. Okay. So here we are basically trying to give the civil society the relevant skills to be able, one, to also go and train others on the one hand, but secondly to themselves begin preparing for the implementation. So you asked a very important question around why there are few. The organizations that we invite here are mostly national platforms that in themselves are actually networks of big organizations across East Africa, and they are the first entry point for mobilizing civil society around this agenda, and also for discussing and negotiating with government the direction development effectiveness in their countries ought to take. So I'm sure even governments have not started the process. We are actually running a step further, and we hope that from here organizations, particularly even those from Rwanda, will now approach the governments to begin discussions on how they start the implementation of the Nairobi Outcome Document. Ati muri rusange twebwe icyo tugomba gukora cyangwa se icyo dukora nk'imiryango ya societe civile n'ukwegera abaturage, n'ukwegera abene gihugu, tukababwira ko bagomba kugira uruhare mu bibakorerwa. Yatanze urugero aravuga ati nka budget cyangwa se budget ya leta. Burya kugira ngo budget ya leta ishyirweho
abenegihugu yahereye mu Rwanda ati urugero nko mu Rwanda abanyarwanda bagomba kugira uruhare mu ishyirwaho rya budget, ariko nanone barangiza bakagira n'uruhare mu ikurikirana cyangwa se mu ishyirwa bikorwa rya ya budget. Ese iyo ngengo y'imari iteganyijwe gute? Cyo ni icyambere, bakagira uruhare. Icya kabiri, ese koko uko yateganyijwe niko irimo gukorwa cyangwa se niko irimo gushyirwa mu bikorwa? Ati rero turi hano mu buryo bwo kugira ngo abo turi kumwe nabo tubahugure, nabo bamanuke bagende bajye mu banyarwanda, bagende bajye mu bene igihugu baho baturutse hatandukanye, bababwire ko iterambere ryose umwene gihugu atagizemo uruhare ntacyo ryaba rimaze. Ati leta ikora ibishoboka byose, igakora imishinga inyuranye, bafite imishinga inyuranye, ariko natwe tugomba kuza gufasha leta muri ya mishinga kugira ngo babene gihugu bayisobanukirwe neza ndetse babashe no kuyirinda, kuko birashoboka ko leta yakora ibishoboka ikabafasha, ariko nyamara bya bindi irimo kubakorera bakabitera umugongo cyangwa se bakabyangiza. Cyo ni kimwe. Atari ku ikindi cya kabiri, turashaka kugira ngo tujye guhugura bene gihugu bamenye ko bafite inshingano zikomeye zo kugenzura ababahagarariye cyangwa se abakozi babo. Ubwo muzi bavuga ngo abakozi babo ni babandi bakora mu nzego za leta kuko bahembwa n'abene gihugu. We want to see citizens participate. We also want to see results. But apart from that, we want to see people be accountable. And we are not just demanding accountability from the government. We are saying that accountability now has been expanded to include government, donors, civil society, private sector, on everything that they do around development, because it is about the citizens. So the National Development Plan must really transform itself in a manner that includes everybody and creates roles for all the stakeholders for it to be meaningful and sustainable for everybody at large. So you remember the statement I made about when I showed the Busan statement. So this is the statement for CSO. Yes?